Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. We're going to begin Kabbalat Shabbat on page 10 in your CD ream with Yedid Nefesh. Beginning Yedid Nefesh. Yedid Nefesh. Avarach Amar. Meshoch Avdach. Eretz Ona. Yarut Avdach. Kemo Ayar. Ishtachaveh mul ha'arav. Yeravlo yedidutav nofetzu שלומך
That sounds like just sound, so don't worry. Page 11. אקוט בדור ואומר המתואל לבביהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ואפי אם יבואון אל מנוחתי שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני ברכו שמו ספרו בגויים כבודו עמים נפלאותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד נורא הוא על כל אלוהים כי כל אלוהי העמים אלילים Adonai kiva lishbot haaretz lishbot tefer betzedek ve'amim be'emunato yirlai nai 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 nai
page 15. Adonai melech tagei la'aretz yismechu im rabim. Shama vatismach Zion vatageana benot Yehuda leman mishpatecha Adonai ki ata Adonai Elyon al kol haaretz me'ad le'aleta al kol Elohim Ohaveh Adonai Sinura Shomer nafshot chasidav Miyad reshaim yatzilem Or zaru al hatzadik Ulishre lev simcha Simchu tzadikim b'Adonai Vehodu lezecher kodsho Mizmor shir Adonai shir chadash. We're on page 17. Mizmor shir Adonai shir chadash shir Page 18. Adonai kol haaretz Yiram hayam umelo tevel v'yoshveva ne'arot yimchochav yachad harim yiraneinu lifnei Adonai kivah lishpot haaretz yishbot tevel b'tzedek ve'amim b'mei sharim Page 19. Adonai melech tigezu Amin Yosef Keruvim Tanud Haaretz Adonai Mitzvah v'Avraham Avakol Amim Koim l'Adonai v'liyanei. Page 20. Moshe Aaron Page 20, 4 lines from the top. בעמוד ענן ידבר עליהם שמרו עדותיו וחוק נתן לעמו אדוני אלוהינו אתה ניתן אל נושא היית להם ונוקם על עלילותיו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. If you're able to, please rise on page 21. מזמור לדוד Amen, Adonai b'neilim. Havu Adonai Kavod v'amos. Havu Adonai כבוד שמו ישתחוו לאדוני בעד הקודש כל אדוני על המים
page 22. Anna בכוח, בכוח, גדולת ימינך, ימינך. תתיר צרורה, כברינת עמך, סגבנו, תרנו, נורא. אנא בכוח, בכוח, גדולת ימינך, ימינך. תתיר צרורה, כברינת עמך, סגבנו, תרנו, נורא. אנא בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה, תתיר צרורה, כברינת רינת עמך, סגבנו, תרנו, נורא. לי 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 בכוח, גדולת ימינך, ימינך. תתיר צרורה, כברינת עמך, סגבנו, תרנו, נורא. אנא בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה, תתיר צרורה, כברינת רינת עמך, סגבנו, תרנו, נורא. Lecha dodi likrat kala. Come, my beloved, let's go welcome the bride. Penei Shabbat nekabala, let's together greet Shabbat as she arrives. If, as tradition teaches us, the divine bride is the object of our love, then who exactly is this beloved whom we're inviting on this journey with us? Our beloved is the one who's making that journey with us. As we enter Shabbat, we sing these words to each other as we accompany one another into the presence of the divine, into this sacred time. Accompaniment is a term that I wrote about in the message to the community that I shared when I returned from my trip to Guatemala with the American Jewish World Service. I mentioned that as opposed to representation, accompaniment is how human rights workers see their role in relation to their clients. Accompaniment conveys offering presence and fellowship to those negotiating challenge and making their own choices about their lives and their futures. But accompaniment, as Lecha Dodi teaches us, is actually a deeply Jewish practice. And there are specific life moments in which our tradition guides us to provide accompaniment to another human being, to be present to them, to walk with them. One is when guests leave our home. There is a mitzvah not just of hachnasat orchim, of welcoming guests into our home, but also of escorting them out. The word accompaniment has echoes of the word companion from the Latin com panis, which means with bread. Fellowship is created over breaking bread with another human being, an experience which deserves a tender ending
that's embodied by walking them out of our homes. Another moment calling for accompaniment is when a new baby is brought into the world. Midwife, from the German, means with woman, whereas the Hebrew miyaledet focuses on the yilod, meaning the baby, and on the one who brings that baby into the world. Another moment calling for accompaniment in Jewish tradition is when a newly married couple makes their way from the chuppah to yichud, to their first moments of privacy, danced around by family and friends, fulfilling the mitzvah of being misameach, of rejoicing in the newly married couple. Another is when someone is ill, when we engage in the mitzvah of bikur cholim, not only visiting the sick, but inquiring of them into their feelings and being present to them with their thoughts. And finally, we are instructed by our tradition to offer accompaniment to one who has died as they are brought to their final resting place. Aside from the tradition of shmirah, of watching over the body from the moment of death until burial, the very word for funeral in Hebrew is livaya, literally an accompaniment as we walk the casket to the grave. I'm sure we can think of other life moments that warrant this intentional generating of presence for another human being. But as I was preparing for services tonight, in the wake of yet another, a word that I choke on, another mass shooting, this time in a school in Florida, wherein 17 innocent, precious lives were taken, mostly teenagers, and where others continue to fight for their lives. I've been thinking about the power of shared human presence in the face of these transitional life moments. From weekday time into holy time, from a visit with friends back into one's own home, from the womb into the world, from singlehood into marriage, from health into illness, from life into death. Rabbi Elliot Kukla points out that these are all moments which contain within them some risk of isolation, of feeling alone in the world, alone in our fear, alone in our anxiety, alone in our pain, sometimes even alone in our happiness. He says wisely, we can neither fix suffering nor safeguard joy, but we can ensure that no one is alone. This week we've watched, again, how communities come together in the wake of these senseless massacres. Vigils, rallies, friends and strangers locking arms, connecting to one another in sadness, in anger, in hope. There is another expression of accompaniment that this week reveals to us. Watching more children die from gun violence isn't only horrifying. I feel so humiliated. I feel so ashamed. How could we fail to protect our children? Why do we continue to allow these weapons to be so accessible? How many times will we repeat this grotesque ritual of horror, grief, outrage, partisan blaming, and then complete legislative inaction? One teen who survived this week's rampage, 17-year-old David Hogg, looked straight into the CNN camera and said just that. He said, "We are children. You are the adults. We are children. You are the adults." He said, "Work together. Come over your politics and get something done." Advocating for change, lending our voices, our time, and our money to the call for tighter controls, participating in all kinds of community-based campaigns,
That's also a form of accompaniment. Phone calls, texts, emails, letters, and protests are the ways we remain present to our leaders as they enact laws and standards we elected them to enact, to keep our world safe, to keep our world just, to keep our world peaceful. What are we waiting for? What are we waiting for? For it to happen to us? Chas v'chalila, God forbid? Does the fact that 5 of the 17 victims were Jewish motivate us any more than if they weren't? Our Torah teaches us that no one's blood is redder than anyone else's, that saving a human life, pikuach nefesh, is the most urgent of all mitzvot. Waiting only invites more tragedy, more humiliation, and more shame. Now, I can imagine that many of you are listening and thinking that my words are just another part of the grotesque rituals of routinized responses. You've heard this all before, and you're right. I have shared these words way too many times. Many have remarked that if we allowed the murder of 6-year-olds in their classrooms to go by without making any changes to our laws, as we did, as we all know, in Newtown, Connecticut, what hope is there that anything will ever be different? I am begging you to help me, to help each other, to stay present to one another, to stay in the faces of those who have the power to make change. Call your senators. Send a daily text to your congressperson. Support an organization that is working for gun safety. Elect people who will bring about change. Don't let this moment, don't let these words, don't let these deaths be in vain. Do something, please. Please. Lecha dodi likrat kala. Come, my beloveds, and let us welcome the bride. Let's sing to one another and accompany each other into the sanctity of Shabbat, into the world as it is supposed to be. A world of peace, of innocence, of trust, of freedom, of responsibility, of accountability. And let's emerge tomorrow night after Havdalah, prepared to rebuild it right here, right now, for the living, for the dead, for us, for our children, for the Holy One that binds us now and forever. As a show of mournful solidarity, tonight we will sing, but we will not dance, our invitation into the sanctuary of time that is Shabbat. Lecha dodi, page 24. Lecha dodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela yadadai ladadai 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 lecha dodi likrat kala yadadai yadadai ladadai ladadai b'nei Shabbat nekabela. Shamor ve'zachor b'diborecha
השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לקראת שבת, לכו ונלכה. איי 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 איי, כי מקור הברכה. איי איי מראש מקדם, אוי נשוכה. איי 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 איי, סוף מעשה במחשבה תחילה. ירדאי ירדאי איי ירדאי איי ירדאי איי ירדאי, לקראתי לקראת ירדאי ירדאי איי ירדאי איי ירדאי איי ירדאי, בשבת מקבלה. מקדש מלך, עיר מלוכה, קומי תהי מתוך אהבך, רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמו עלייך לשבת מקבלה. איי התנערי, ירדאי ריי 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 ריי, לבשי בגדי תפארתך עמי. איי ריי על יד בן ישי, ירדאי ירדאי קרבה אל נפשי גאלה. ירדאי ירדאי איי ירדאי איי ירדאי איי ירדאי, לקראתי לקראת גאלה. ירדאי ירדאי איי ירדאי איי ירדאי איי ירדאי, בשבת מקבלה.
ולא תיכלמי. די, 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 מה תשתוכחי ומה תמי. אהי בך יחסו עניי עמי. יאי די די יאי די די ונבנתה עיר אל תילה. ידה די ידה די היי נדה די היי נדה די היי נדה די לקדוני לקראת קלה. ידה די ידה די היי ידה די היי נדה די היי נדה די שבת נקבלה. והיולם שיזה שוסאי ורחקו קומם עלי יסיס עלי כי מסוס קטן הקלה. יאללה לילה שבת נקבלה. ימין ושמאל יאי די 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 בית אדוני. היי די על ידיש. ידה די 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 ונשמחה אוי ונגילה. ידה די ידה די היי ידה די היי ידה די היי ידה די לקדוני לקראת קלה. ידה די ידה די היי ידה די היי ידה די היי ידה די פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בלה וגם בשמחה ובצהלה. תוך אמוני עם סגולה. בואי כלה ושבת נקבלה. ידה די ידה די היי נדה די היי נדה די היי נדה די לקדוני לקראת קלה. ידה די ידה די היי נדה די היי נדה די היי נדה די שבת נקבלה. Please be seated, page 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני.
לזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נחל, עלי היגיון בכינור, כי שמחתני על לפועלך צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון ישגה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, אור ינבו בשפה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי השביה צורי ולא הבלטה, מלאך אהוד לבש מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נב הקודש אדוני לאורך ימים, לביתך נב הקודש אדוני לאורך ימים. Ma'ariv begins on page 39A.
מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו, לעולם. ברוך אתה, אדוני, Page 40, אהבת עולם בית ישמך, אהבת התורה ומצוות חוקים ומשפטים. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Page 41, Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Elohechem Emet. Continue page 943a. וקיים עלינו כי הוא אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו הפודנו מיד מלא. העושה גדולות, הנכי כבשו ובנשוא נשא נפשם וחיים למתנה. ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחיות עליהם. Top of page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה בשמחה רבה ואמרו
כי פדה אדוני את יעקב, וגיה לו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Ashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom. Page 45. Ashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom, מלכנו לחיים ופלטנו Ushmor tzeiteinu uvoheinu lechaim שלום ve'ata ועד עולם. ufros aleinu סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום. עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבה ויהי נפל. יתגדל ויתגדל שמי רבה ועמד יברח ירצה וימליך מלכותי וחי לכל וביום לכל וחיי לכל בית ישראל. בקלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש ברבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ויקראו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבקתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. The Amidah begins on page 47. We turn to Yerushalayim facing east and invite you to use the words either in the Hebrew or the English of the words in your hearts this evening.
עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ואנחנו נברך מעתה ועד עולם ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ואנחנו נברך מעתה ועד עולם. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, and in thanksgiving I'll be a living sanctuary for you. נברך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. ועשו לי מקדש, ועשו לי ושכנתי בתוכם, ושכנתי בתוכם, ואנחנו נברך Page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ.
הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נבות ביראה ופחד, ונודה לשמה בכל יום תמיד. מעון הברכות אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת מברך שביעי, ומניח בקדושה לעם מדושני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, רצה במנוחתנו, קודשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בו ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Kaddish Shalem, page 54. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דברה כאילו תבמלך מלכות ובחייכון ובמכון ובחד כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפרץ שמה מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמנה קודשה בריחו, לעילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. תתקבל צלותיהון ואותיהון לכל ישראל קודם, עבורו וישמע ואמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו amen. So we have a bar mitzvah who's going to be celebrating with us tomorrow at Shabbat Mincha. Elliot is going to come and lead us in Kiddush. And as he's coming up, If there are any other children here tonight who want to come and join us up here for Kiddush, we welcome you. so if there are any kids, or if there are any people who are here for the first time, I see a group of there maybe more adult than kids, but we still consider you kids. So if you want to join us here, there's some Kiddush cups. You can join us here. Big kids all the way from Cleveland. Okay.
Mazal tov, mazal tov. So as we invite any other kids who are here, I see Sophia and Haya, come here. And if you can have four of the teenagers to hold the talit here. I have four, 12 teenagers. Help me here. Yeah. I'll be a teenager. Short, tall. You're gonna be taller than המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, ויתגו לרוב, ויתגו לרוב, בקרב הארץ. And we say for the boy, Yesimcha Elohim Ke'Ephraim Ke'Menashe, and for all the girls, Yisimech Elohim Kisara Rivka Rachel Leah. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We continue now with Aleinu. You find Aleinu on page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדול ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנוטה שמיים ויוסד ארץ משה וקרב שמיים על ושכינת אדוני. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ויאמרו, יהיה Those who are in mourning or observing a yortzeit, please remain standing for the Kaddish Yatom, the Mourner's Kaddish, on page 58. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, be'alma divra kirtei v'yamlich malchutei, b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'v'zman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabbah vorach le'olam l'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh
V'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shemei dekudesha b'richu. Leila min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran be'olma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru amen. I'd like to ask you please to turn in your Siddurim to page 450, as we'll chant in the Hebrew and then recite together in the English a psalm in memory of those who perished this week in Florida and in prayerful solidarity with those who continue to fight for their lives. The names of the 17 who were killed: Alyssa Al-Hadef, Scott Beagle, Martin Duke Anguiano, Nicholas Dworet, Aaron Feiss, Jamie Guttenberg, Chris Hickson, Luke Hoyer, Kara Loughran, Gina Montalto, Joaquin Oliver, Elena Petty, Meadow Pollock, Helena Ramsey, Alex Schechter, Carmen Schentrup, Peter Wang. Psalm 120, the top of page 450. Shir Hamalot El Adonai B'tzarata li karati v'yaneni Adonai hatzila nafshi misifat sheker milashon rimiyah Ma yiten lecha u'ma yosif lach lashon rimiyah Chitzei gibor shinunim in gachalei ritamim Oh yali kikarti meshech shachanti mohalei kedar Rabat shochna la nafshim sonei shalom ani shalom v'chi adaber heimel milchama. Together, a song of ascents. In my distress, I call to Adonai. May God answer me. Adonai, save me from lying lips and deceitful tongues. What profit, what good will a deceitful tongue do you? Warriors' arrows sharpened with burning coals. How sorrowful for me that I live in Meshech, that I dwell among the tents of Kedar, that I have been so long among those who hate peace. I am for peace, but when I speak, they are for war. Our community extends sincere condolences to BJ members Sam Yechiel Roth and his entire family on the death of his father, Yaakov Rothblatt, and to Dennis Sandler and his entire family on the death of his father, Elliot Sandler. Baruch Hashem, we have things to be happy for and celebrate this Shabbat as well. So we want to wish Mazal Tov to Elliot Smiley and to his parents, Lauren Kogod and David Smiley, and to Blue Smiley on Elliot, you becoming a bar mitzvah. We wish Mazal Tov to Judy and Lee Wasserman on the naming of their granddaughter, Reese Hannah Rayboy, and to Rachel Tiven and Seth Marnin on their upcoming wedding. A few events, things that are going on in our community that I want to share with you. There is so much. Please, I invite you to look at the handouts that have been distributed so you can get a sense of so many opportunities for learning and for celebration and for participation that await you. We are getting ready for the BJ annual auction, which will take place on the 25th of April in celebration and in support of the launch of the Jewish Home Project, which I'll share a lot more about tomorrow. But we are looking for you to help with any kind of contribution that you might be able to offer, whether you're a sports fanatic and you have season tickets somewhere, or you're a globetrotter and you have some airline mileage to contribute, or you're a foodie with some connections to some hot restaurants here in New York City. Everyone has something to share, and we ask and invite you, please, to share with us.
as we raise support and awareness and excitement for one of the most important projects, not only for our BJ community, but for the Jewish world. And if I've piqued your curiosity, please come back tomorrow morning to hear more about it. Tomorrow, Tefillah starts at 9:30 here in the sanctuary. There is Hachanel Tefillah, preparing for prayer at 8:45 in the chapel. The children's services begin at 10:45, and the Kulanu service at 10:45 as well. And the children's services in the reception in the middle rooms, and Kulanu in the BJ chapel. There is a pop-up and play space that's going to be made available tomorrow between 3 and 5 p.m. for families who want to get out a little bit. It's supposed to snow, I think. So a nice place to enjoy Shabbat afternoon in the BJ Community House on the 3rd floor. Mincha tomorrow at 5:15 p.m. here in the sanctuary. Morning minyan this weekend on Sunday at 9:30 a.m. and on Monday, even though it's a public holiday, at 7:30. 9:30. Oh, also at 9:30? At 9:30 a.m. On Tuesday, the 20th, I'm excited to share that my series that I've been teaching on everyday ethics has been extended, so come join us to examine from the perspective not only of the ethicist column of the New York Times, but from the wisdom of Jewish tradition, some of the daily choices that we make between right and wrong that we often don't pay as much attention to as we should and as we could. So I invite you Tuesday night at 7:30. We have a scholar in residence, Rabbi Jordan Bendat Appel, who will be joining us on Friday, March 2nd through Sunday, March 4th, sponsored by the Center for Prayer and Spirituality. Rabbi Bendat Appel will be teaching at a Shabbat dinner, offer the Dvar Torah Shabbat morning, and Havdalah at our community song, Halali Nafshi, and also an immersive opportunity for meditation, chanting, learning, and deep personal exploration. His theme is all about mindfulness and prayer and spirituality. We invite you, please, to join us on that Shabbat. We have a number of very important and very exciting Purim opportunities coming up, beginning on Sunday, February 25th, with a Purim Tzedek Fest, a fun afternoon of making hamantashen and assembling matanot le'evyonim, gifts for the poor. So we invite you to bring a new package of socks and to come participate in baking with us. Lunch and snacks will be provided, a really important way of preparing for one of the central mitzvot of Purim, of sharing with those who have less and who are in need. I am very excited to share with you that on Saturday night, March 3rd, I have had the proud honor of bringing to B'nai Jeshurun a program that I started in New Jersey called the Purim Unmasquerade Ball for LGBTQ Jewish teens, and their friends and allies will be gathering here in the sanctuary for a fantastic Purim party with not just BJ teens, but with teens from all over New York City to celebrate by removing the masks that teens all too often feel the need to wear, and by celebrating all of our truths, living in a community that supports, endorses, and rejoices in sexual and gender diversity. Also on the following day, on Sunday, March 4th, we will have our first ever sensory-friendly Purim Carnival for children who have sensory sensitivities. That will be taking place right before the carnival. And then there is a carnival that will be taking place again later that day on Sunday, March 4th. If you are here for the first time and we haven't had a chance to meet yet, please come introduce yourselves to us after the service, and we'll show you and introduce you to some of the people who make this community as special and warm and exciting as it is. In particular, I would like to welcome Rabbi Sharon Marcus and her confirmation class from Park Synagogue in Cleveland, Ohio. Lots more going on. Please take a look at the Kol Yeshurun, and please come say hello after services. Shabbat Shalom, everyone. We're going to conclude with a special mizmor, again, in recognition of the very unique circumstances that this week has unfolded for us as Shabbat has arrived. Those of you who sign up for the dinner with me, we're going to be meeting at the chapel. I'm sorry that I'm going to be saying Shabbat Shalom to many people here, so I'll be joining you. Those of you who signed up, please go to the chapel after services. Page 288. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך. אל ינום שומרך,
הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צלך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם מעתה ועד עולם שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ אל יתן לעמוד רגליך ואל ינום שומרך הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צלך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם מעתה ועד עולם אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמיו. שלום. שבת שלום.